მესიჯი რა თქმა უნდა ცხადია მშვიდობა freedom ქვია სიმღერას. ამ სიტყვების შემდეგ მარიამს ბევრმა დასცინა, ენა არ იცისო. ბევრმაც გაამართლა, მერე რა მოხდა, შეეშალაო. თავადაც დატოვა პოსტი, ოკეი არის შეცდომების დაშვებაო და რა მაინტერესებს, კიდევ ისთვის არის ოკეი შეცდომების დაშვება. საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის ან ავსტრიაში საქართველოს საელჩოსთვის, იმიტომ რომ დღეს მხდება საელჩოს პოსტი, რომელიც სამინისტროს გვერდიდან აქვს გაზიარებული და ეხება მინისტრის მაგა ბოჭორიშვილის ვიზიტს ავსტრიაში. ქართულად ბევრ კარგ რაღაცებს ვკითხულობთ. ინგლისურად მხოლოდ ის წერია, რომ შეხვდნენ, განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობები, საერთაშორისო ფარგლებში თანამშრომლობა, რეგიონული უსაფრთხოება და სხვა აქტუალური თემები. შემდეგ ავსტრიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საიტზე გადავედი და იქ ვკითხულობ, რომ ავსტრიისთვის და ევროკავშირისთვის ძალადობა მიუღებელია და ამის გამო 120 მილიონიანი დახმარება შეუწყვეტეს 24 წელს და 25-ში საერთოდ არ გეგმავენ, რომ წინსვლის ნაცვლად უკან მიდის საქართველოს და კურსის შეცვლა საჭირო და უამრავი ნეგატიური რამ, მაგრამ ეს ყველაფერი გერმანულად. თქვენთვის კი სრული გამოსვლა, რომელიც ინგლისურად იყო, თარგმნით და სუბტიტრებით შეგიძლიათ ნახოთ. And unfortunately, today we had many difficult topics also on the agenda. When it comes to Georgia's EU accession path, Georgia has shifted into reverse gear. This is, from an Austrian, also from a European perspective, regrettable. We see a backdrop of reforms in the areas of justice, rule of law, and human rights. We even see backward steps such as legislation targeting civil society or irregularities during the parliamentary elections on October 24, as was identified by OSCE or ODIHR. As a result, the EU accession process is currently at a halt. But I made it very clear to my Georgian colleague that we strongly condemn the violence against peaceful protesters and media representatives. The Georgian authorities must respect the right to freedom of assembly and of expression and refrain from using force. All acts of violence must be investigated and those responsible held accountable. In response to the violence, the EU has stopped the direct assistance to the Georgian authorities amounting to over 120 million euros. We have also put on hold 30 million euros support measures for 2024 planned via the European Peace Facility, and we do not plan any support for 25. However, the EU and Austria will continue the support for the Georgian people and civil society. And we call on those politically responsible to overcome the divisions and polarizations. I think there is no other alternative than to have an active dialogue, also with the civil society, and to keep up the dialogue also within with the European Union, but also bilaterally. And that's why I think it was really good that we had this talk today. But also within Georgia, the dialogue with the political opposition and the civil society is essential. As I said before, we regret that the Georgian government took the decision to suspend the EU accession process until 28. The further course of events depends entirely on the next steps taken by the Georgian government. I'm sure that the question how to follow the path towards the European Union is totally up to you to decide. And of course, this is a sovereign decision. But it is also clear that we would welcome your efforts or more engaging efforts towards this European path. I am opposed to completely closing the door. I think I made it clear with this meeting today. It is essential that we maintain open channels of communication. Vienna has long been a hub for dialogue and diplomacy, and both our meeting today and Georgian colleagues' visit to the OSCE in Vienna highlights this role. We stand ready to support the Georgian people's European aspirations and Georgia's path towards accession should the Georgian authorities reverse their present course of action. Also, a return to a pro-European direction would reflect, and we talked about that as well, the majority of the Georgian population with over 80% who support the EU membership. Dear Minister, dear Maka, once again, welcome to Vienna and good to have you here.